Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa UBC TV. Naitwa Bella Masangano, na kabla sijakupa habari kwa kirefu, tupate muktasari wa habari kwanza. Karibu sana. Mahakama Kuu yakiamuru chuo cha Makerere kusitisha mipango ya kuwatimua wachuuzi. Waendeshaji wa bodaboda Kampala watolewa wito wa kwenda kujiandikisha. Mashindano ya pikipiki ya FIM Africa Motocross kuhusisha washiriki kutoka nchi 7 za Afrika. Katika habari ya kwanza, naibu waziri mkuu wa kwanza ambaye pia ni waziri wa masuala ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Rebecca Kadaga, amehimiza wadau katika kilimo kutilia mkazo mbinu bora za kilimo cha mpunga katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuinua zao hilo. Mheshimiwa Rebecca Kadaga aliyasema hayo wakati wa mkutano na wadau kuhusiana na jinsi ambavyo kilimo cha mpunga kinavyoweza kunawiri wakiwa Serena Hotel Kampala. SDGs in Kenya, the Big Four agenda, the President of Kenya. We already heard about the partner states imports and exports, but when you read what is here, you see that we are doing a lot. So I don't know whether the figures we received during the last retreat were correct. We were told that we are doing only 15% intra-regional trade as a region. The rest, 85%, is in the European Union, people who are far away from us. So I think that we have a duty to ensure that we stabilize our productivity, the quality, and ensure that we're able to trade within the region. Africa still has the most arable land in the world. A lot of it is not being used. So we have a real challenge to ensure that we use it to produce food so that Africa can be food sustainable, but also a big supplier in the world market. Imagine now, we are very far from Ukraine, but we are struggling. We have no wheat, we have no oil, we have no this. So I think Africa needs to position itself to ensure that we liberate on our comparative advantage, to make sure that we are relevant in the economy of the world. This initiative did not create impact on its own, but it leveraged all the already existing public and private sector investments. Right, Honorable, government has invested heavily in infrastructure, including irrigation schemes like Doho, Tu, and Tochi, and the others. So during this initiative also there were partnerships with the various other partners like JICA. Irrigated farms increased by 85%, and 37% of our smallholder farmers were able to produce and sell their produce through structured arrangements. Now when we look at markets, expanding their access to markets, improving their competitiveness, we saw a significant improvement. When we look at the amount of the two products, paddy and milled rice, we were able to see about 249,000 metric tons traded over the 3 years. This was equivalent to about $131 million US. Over 60,000 farmers have been able to access digital information. Private sector pillars have accessed more than $16 million US financing to improve milling efficiency. 7 policy studies have been conducted on rice trade nationally and regionally. We have piloted business cases for the utilization of rice by byproducts, namely husks, straws, and bran, and have generated evidence-based knowledge products on circular and regenerative models to inform policy change.
wakati ikisubiriwa kipi kitakachofuata baada ya mmoja wa wagombea wa kiti cha urais nchini Kenya, Raila Odinga, kupinga matokeo ambayo yaliyompa ushindi mpinzani wake William Ruto. Mmoja kati ya walioshuhudia uchaguzi huo, Bwana Kisembo Ronex Tendo, mkurugenzi wa shirika la vijana la Afrika Mashariki Fest lenye makao yake makuu mjini Kampala, ameweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na uchaguzi huo. Shirika hilo lina nia ya kueneza utengamano wa Afrika Mashariki kwa kutumia michezo na sanaa. Katika uchaguzi wa Kenya, kwa mfano, nimeshiriki uchaguzi wa Kenya kama observer. Naomba niseme kwamba sisi kama vijana tumefarijika sana na namna wa Kenya wameendesha uchaguzi huu. Tumeshuhudia amani ikitawala campaign. Hapa sasa tunaomba tupongeze kabisa vinara wawili, Baba Raila Amolo Odinga na kumpongeza aliyekuwa deputy makamu wa rais William Samoei Ruto, kwa sababu wote wawili wameweza kuendesha kampeni za amani mwanzo mwisho. Hatujashuhudia vurugu ya aina yoyote. Wamekuwa wakihimiza wafuasi wao na kuwa na amani, kulinda amani, na ile tumeliona. Uchaguzi umemalizika. Sasa basi tume ya uchaguzi UBC ndio sasa tunasema kazi kwao. Nyinyi kama vijana na wewe kama walioshiriki katika uchaguzi kama observer, umeona vijana wamejitokeza jinsi ulivyopenda wewe? Ni kweli vinara wawili, Baba Raila Amolo Odinga na aliyekuwa makamu wa rais William Samoei Ruto, wamehimiza vijana katika kampeni zao. Hata kabla ya kampeni wamehimiza vijana kujiandikisha. Pia na tume ya uchaguzi IEBC ilitoa wito kwa vijana kujitokeza kwa wingi na Wakenya kwa ujumla kujiandikisha waweze kushiriki uchaguzi. Ili tumelishuhudia, vijana ni kweli kwa wingi wamejitokeza. Kila kambi ilikuwa inahimiza vijana kwa sababu wameahidi. Kambi ya Azimio la Umoja wana manifesto yao na wameahidi nini wa Kenya. Kambi ya Kenya Kwanza na wenyewe wana ahadi zao. Kwa mfano, ukitoa swala la bottom up approach la Mheshimiwa William Samoei Ruto, vijana wengi wamepata matumaini kwamba endapo wakichagua itawasaidia kupata ajira. Watu wakina mama mboga, wenye mdesha baiskeli, mikokoteni na wenye wanaofanya sokoni. Na baba vile vile naye ameahidi vyake. Kwa hiyo imewahamasisha kujiandikisha kwa wingi na tumeshuhudia turn-up ikiwa ni nzuri, pamoja na kwamba haikufikia pale IEBC ilikuwa imekadiria. Ni mkurugenzi wa shirika la vijana la Afrika Mashariki Fest akizungumza na UBC Habari kuhusu uchaguzi mkuu uliopita nchini Kenya. Na tunaendelea na taarifa zaidi ya habari, ambapo kitengo cha kesi za kiraia cha Mahakama Kuu kimekiagiza chuo kikuu cha Makerere kutowatimua wachuuzi wenye biashara za rejareja kwenye chuo hicho hadi pale usikilizaji wa kesi kuu utakapomalizika. Wachuuzi hao walipewa notisi ya hadi tarehe 1 mwezi huu wa Agosti kuondoka chuoni hapo. Wachuuzi wenye biashara za rejareja chuoni Makerere wakiwa chini ya muungano wao wa Makerere Business Owners Association Limited walikifungulia mashtaka chuo cha Makerere wakipinga uamuzi wake wa kutaka kuwatimua baada ya kuarifiwa kuhusu nia ya chuo hicho kutaka kuwatimua. Vile wachuuzi hao waliwasilisha barua nyingine mahakamani wakiitaka mahakama kukiagiza chuo cha Makerere kusitisha kwa muda utekelezaji wa mipango ya chuo hicho ya kuwatimua. Hata hivyo, chuo cha Makerere kimearifu kwamba wachuuzi hao wanafaa kutimuliwa na kwamba malalamiko waliowasilisha mahakamani hayana misingi yoyote.
Baada ya kusikiliza malalamiko kutoka pande zote mbili, Jaji Boniface Wamala ameonekana kuunga mkono malalamiko yaliyowasilishwa mahakamani na wafanyabiashara hao wa shughuli za rejareja na kusema wanayo sababu ya kusikilizwa. Jaji Wamala amekiagiza chuo hicho kusitisha mipango yake yote ya kuwatimua wafanyabiashara hao hadi pale usikilizaji wa kesi iliyowasilishwa awali mahakamani kumalizika. We had to get an injunction because they had threatened to evict them by the first day of August. Good enough, court managed to maintain the status quo pending the determination of the interim order. Precious Nahabwe, wakili wa wafanyabiashara hao, amefurahishwa na uamuzi huo. As we wait for a fair hearing to be done to them, so we call upon court to also give us a very quick hearing for the main application. Wakili Nahabwe anazungumzia masuala ambayo angependa mahakama itatue kati ya chuo hicho na wafanyabiashara hao. Our prayers are to revise the decision of the University Council to evict all the business owners without giving them any hearing. Whereas there are those vendors and those people who may not be in line with the that they can be streamlined. That's why a hearing is necessary in this matter. Those that are not in line with the core functions, the vendors that vend on the streets of Makerere University, those ones it's a matter of streamlining, not evicting whoever. Tarehe mosi Julai mwaka huu, wafanyabiashara wote wenye shughuli za rejareja wanaofanyia shughuli zao chuoni Makerere waliandikiwa notisi wakitakiwa kuondoka chuoni hapo mara moja ifikapo tarehe mosi mwezi huu wa Agosti. Kupitia barua hiyo, chuo cha Makerere kiliarifu kuwa shughuli zinazofanywa na wafanyabiashara hao hazihusiani kwa namna yoyote na chuo hicho na kwamba wengi wao wanafanyia shughuli hizo kwenye sehemu ambapo biashara haziruhusiwi kufanyika. Waziri wa masuala ya mji wa Kampala, Minsa Kabanda, ametoa wito kwa wadau wote kwenye tasnia ya waendeshaji pikipiki kushirikiana na serikali ili kuboresha utekelezaji wa kazi zao mjini Kampala na kote nchini. Wito huo ulitolewa wakati wa kikao cha waandishi wa habari ofisini kwake Kampala leo. Mheshimiwa Kabanda ana matumaini kuwa wadau wanapotimiza wajibu wao katika sensa ya kuandikisha waendeshaji wa bodaboda mjini Kampala, uhalifu nao unapungua kwa kiasi kikubwa. Mara nyingi waendeshaji wa bodaboda wamekuwa wakibainika kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Ingawa zoezi la kuandikisha waendeshaji wa bodaboda linaendelea mjini, lakini bado limepingwa na idadi kubwa ya waendeshaji wa bodaboda. Mheshimiwa Minsa Kabanda amekanusha madai ya kwamba mamlaka ya uangalizi wa jiji la Kampala KCCA inawatoza ada ya kujiandikisha waendeshaji wa bodaboda na kusema kwamba madai hayo hayana ukweli wowote, kwani zoezi hilo linafanyika bure bila kulipia. By us as ministers of Kampala, our main objective, this exercise is intended to achieve the following: the fulfillment of National Security Council recommendation of 2019 of ensuring the streamlining of the boda usage in the country. Requires the documentation of all riders and their motorcycles. Number 2, training of riders for proper use on the road. All riders to have reflector jackets with barcodes for easy identification. All riders to have permits, those are driving permits. All local government to designate and gazette identifiable stages for their operation. Because we're talking about Kampala District and Kampala Metropolitan. To separate, we need to separate registration and training of motorcycles, because we've been mixing them up. Registration, according to national security, that was in 2019. Registration of motorcycles, regardless of what they do.
registration of all riders of boarders, commercial, and those that are not commercial, that use transport, those that use roads should be registered. Tukutukus are also involved in this. We also have big cycles used for leisure. Those are diggy-diggies or bikers. Challenges that we faced over the past 2 days, currently operating at about 50% capacity. We should be at 100% capacity tomorrow. So, and we are still hopeful that we are still, still optimistic that the deadline given to us by the Prime Minister of 1st September shall be achieved to have completed what they did today and have a registration is still going on. The clarification is still, there is no. Kinachofuata hivi sasa ni matangazo machache kutoka studio. Kasenyo. Vimba ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. Forget last season. Forget the oohs and the ahs. Forget every moment that stole the show, because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed and it's going to be non-stop football. With over 1,000 games from more than 7 leagues and cup competitions plus a World Cup. Make sure you get the best seat in the house this new football season. Get a GoCoder with 1 month of GoTV value for only 25,000 Uganda shillings and enjoy non-stop football. GoTV Uganda. Love it. Hii ni UBC TV, na katika taarifa ya mwisho, zaidi ya washiriki 100 kutoka mataifa 7 ya Afrika wamethibitisha utayari wao katika kushiriki mashindano ya pikipiki ya mwaka huu 2022 yajulikanayo kama Mountain Dew Film Africa Motocross of African Nations Championship. Mashindano hayo yatafanyika Garuga Victoria Raceway kuanzia tarehe 20 hadi 21 mwezi huu wa Agosti. Hii ni mara ya kwanza kwa mashindano hayo kurejea tena baada ya kusitishwa kwa miaka 3 kutokana na mlipuko wa COVID-19 ulioathiri sio michezo tu bali pia shughuli zingine za kibiashara. Today we officially unveil to you the most important motorsport event in Africa this year, the Film Africa Motocross Cup of Motocross of African Nations Championship. Let's get to welcome our guest of honor, the Honorable Minister for States and Sports. And could we have a big round of applause for Mountain Dew?
Na hadi hapo, huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari, ila turejee kwenye muktasari wa habari tena. Mahakama Kuu yakiamuru chuo cha Makerere kusitisha mipango ya kuwatimua wachuuzi. Waendeshaji wa bodaboda Kampala watolewa wito wa kujiandikisha. Na mashindano ya pikipiki ya Film Africa Motocross kuhusisha washiriki kutoka nchi 7 za Afrika. Shukran sana kwa kutizama taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Mungu akubariki, naendelea kuwa nasi kwenye vipindi vingine katika lugha ya Kiingereza vinavyoendelea. Of the day on UBC. You can only become a leader when there are problems. Behind the headlines. So what are we deliberating? Whether rats from another country can be, somebody must be there to hold everybody accountable. Every Wednesday at 10 p.m. First of all, we as elites of Uganda we have made Museveni the issue. I can tell Museveni is not the problem of Uganda. The problems of Uganda are much deeper. We can change in the next 20